The following short story is specially designed for B1 intermediate level French learners. It features more varied vocabulary, intermediate grammar structures, and a richer, more detailed narrative to support language expansion, strengthen reading comprehension, and encourage deeper engagement with the language. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles and, to maximize retention, consider listening several times. Rué vers l'or dans les plaines poussiéreuses. Tom Walker était un homme simple qui vivait au bord du désert. Il travaillait dur tous les jours comme ouvrier dans un ranch, s'occupant du bétail et réparant les clôtures. Un après-midi chaud, alors qu'il se reposait sous un grand arbre ombragé, Tom entendit une rumeur venant d'un voyageur ambulant. L'homme parlait d'or caché dans une vallée lointaine, un trésor qui pourrait changer la vie d'un homme pour toujours. Tom écouta attentivement. Le voyageur décrivait un endroit secret près d'une vieille rivière où l'or avait été découvert il y a de nombreuses années. Bien que beaucoup eussent cherché sans succès, Tom sentit une étincelle d'espoir. Il avait toujours rêvé d'une vie meilleure, et la promesse de l'or le remplissait d'excitation. Après mûre réflexion, Tom décida de quitter son ranch pour un court moment et de partir à la recherche de ce trésor. Tôt le lendemain matin, Tom sellait son fidèle cheval, Daisy. Daisy était une jument forte et loyale qui avait déjà porté Tom lors de nombreux longs voyages. Avec un petit sac sur le dos, Tom se mit en route dans les vastes plaines poussiéreuses. Le soleil levant peignait le ciel de couleurs éclatantes, et Tom se sentit déterminé en s'éloignant de la seule maison qu'il ait jamais connue. Tom voyagea pendant de nombreux jours. Il traversa des terres sèches et craquelées et gravit de petites collines. Parfois, la chaleur était si intense qu'il devait s'arrêter pour se reposer à l'ombre d'un cactus. La nuit, Tom campait sous les étoiles, écoutant les sons de la nature sauvage et le doux hennissement de Daisy. Le voyage était difficile, mais le rêve de trouver de l'or le poussait à continuer. Un jour, alors que Tom chevauchait à travers un étroit canyon, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Le sol scintillait sous la lumière du soleil. Il ralentit son cheval et examina de près les petits morceaux de pierre sur le chemin. Ils brillaient comme de minuscules éclats de métal. « Peut-être suis-je proche », dit Tom en souriant. Son cœur battait plus vite alors qu'il s'enfonçait davantage dans le canyon, suivant cette traînée étincelante. Après plusieurs heures, Tom arriva dans une petite vallée. Au centre de la vallée coulait une vieille rivière sinueuse. L'eau était claire, et les berges étaient parsemées de galets lisses et de terre battue. Tom se rappela les paroles du voyageur. Il descendit de Daisy et commença à chercher le long de la rive. Muni d'un petit battoir, il se mit à laver quelques cailloux dans l'eau. En tamisant soigneusement les sédiments avec sa battoire, Tom aperçut des éclats d'or dans le limon. Ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Il continua son travail, remplissant son battoir et laissant l'eau s'écouler. Peu à peu, Tom rassembla une petite quantité d'or. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour confirmer que la rumeur était vraie. Revigoré, Tom passa le reste de la journée à explorer la vallée. Il suivit la rivière en amont et examina les petites fissures dans les rochers. Chaque fois qu'il découvrait un scintillement, son cœur s'emballait de joie. Au coucher du soleil, Tom décida qu'il était temps de se reposer. Il regagna Daisy, son sac désormais un peu plus lourd grâce à son précieux butin. Cette nuit-là, alors que Tom campait près de la rivière, il s'assit près du feu et compta ses pépites d'or. Le doux crépitement des flammes et le murmure apaisant de l'eau lui procurèrent une grande sérénité. Tom savait que ce n'était que le début de son aventure. Il rêvait de trouver encore plus d'or et peut-être de changer sa vie à jamais. Au matin, Tom rangea son campement et décida de reprendre le chemin du retour. Le voyage de retour fut long, mais son cœur débordait d'espoir. Lorsqu'il revint enfin à son ranch, la nouvelle de sa découverte se répandit rapidement. Les voisins vinrent voir l'or que Tom avait trouvé, et ils s'émerveillèrent de sa détermination et de son courage. L'aventure de Tom ne s'arrêta pas ce jour-là. Inspiré par son succès, il continua de chercher de l'or dans les vastes plaines poussiéreuses. Chaque expédition lui rappelait que parfois, un cœur courageux et une étincelle d'espoir peuvent mener à des trésors inattendus. Tom Walker était parti à la recherche d'or, mais il avait découvert quelque chose de bien plus précieux, un nouveau départ et la promesse d'aventures sans fin.
Gold rush in the dusty plains. Tom Walker was a simple man who lived on the edge of the desert. He worked hard every day as a ranch hand, taking care of cattle and repairing fences. One hot afternoon, while resting under a large, shady tree, Tom heard a rumor from a wandering salesman. The man spoke of gold hidden in a far-off valley, a treasure that could change a man's life forever. Tom listened intently. The salesman described a secret spot near an old river where gold had been found many years ago. Although many had searched and failed, Tom felt a spark of hope. He had always dreamed of a better life, and the promise of gold filled him with excitement. After much thought, Tom decided to leave his ranch for a while and set off to search for this treasure. Early the next morning, Tom saddled his trusted horse, Daisy. Daisy was a strong, loyal mare who had carried Tom on many long journeys before. With a small pack on her back, Tom mounted up and rode away from the only home he had ever known. As the sun rose, painting the sky with brilliant colors, Tom felt determined to pursue his dream. For many days, Tom traveled across the vast, dusty plains. He crossed dry, cracked lands and climbed small hills under the relentless sun. Sometimes, the heat was so intense that he had to stop and rest in the shade of a cactus. At night, he camped under a blanket of stars, listening to the gentle sounds of the wilderness and the steady, comforting rhythm of Daisy's hooves. The journey was arduous, but Tom's dream of finding gold spurred him onward. One day, as Tom rode through a narrow canyon, he noticed something unusual. The ground beneath him sparkled in the bright sunlight. He slowed Daisy and dismounted to examine the small pieces of rock along the path. They shone like tiny fragments of metal. "Maybe I'm close," Tom murmured with a smile. His heart raced with hope as he followed the glittering trail deeper into the canyon. After several hours, Tom reached a small, secluded valley. In the center of the valley flowed an old, winding river. The water was clear, and the banks were lined with smooth stones and rich, red soil. Tom remembered the salesman's words and carefully dismounted Daisy. He began to search along the riverbank with a small pan he had brought with him. Tom knelt by the water and started to wash away the silt with his pan. As the water ran clear, he noticed small flecks of gold sparkling in the sediment. His eyes widened with excitement. Encouraged by this discovery, Tom continued to pan for gold. Slowly but surely, he began to collect a modest amount of gold dust and small nuggets. It wasn't a fortune, but it was enough to confirm that the rumor was true. Revitalized by his find, Tom spent the rest of the day exploring the valley. He followed the river upstream, carefully examining the rocks in the crevices and along the banks. Every time he caught a glimpse of a golden shimmer, his heart would swell with joy. As the sun began to set, Tom decided it was time to camp. He returned to his horse, his pack now a little heavier with his precious discoveries. That night, as Tom sat by a small campfire, he counted his gold pieces. The gentle crackling of the fire and the soothing sounds of the night filled him with a deep sense of satisfaction. He knew this was only the beginning of his adventure. With renewed determination, Tom planned to search for even more gold and perhaps transform his life forever. The following morning, Tom began the journey back to his ranch. The return trip was long and quiet, but his heart was light with hope. When he finally arrived home, the news of his discovery spread quickly. Neighbors gathered to admire the gold Tom had found, and they marveled at his courage and perseverance.
Tom's adventure had not only brought him a tangible treasure, but had also given him something more valuable, the confidence to pursue his dreams. Inspired by his success, Tom continued to explore the dusty plains, always searching for the next hidden treasure. His journey reminded him that sometimes all it takes is a brave step into the unknown to find the riches that life has to offer. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.